appunto il piano spirituale c'è totalmente sconosciuto, per cui è importantissimo prendere l'aiuto di chi questo piano lo conosce, questa verità spirituale la conosce. E quindi niente, non sono una persona più qualificata per squalificare il Srila Govinda Maharaj e le loro parole. Ai sognanti complessi che sicuramente sanno parlare meglio di me. Ok. I'm not about to speak to many single lives from here and the find Guru Maharaj met if you want to speak. Show you. Back to the sorry Maharaj. What has to take the mic? That's going to keep the mic on this. So, and then the would like to thank everybody for coming this evening. And because we have a rare opportunity before. Krishna says in the Bhagavad Gita how rare it is an opportunity to engage in self-realization. Krishna nel Bhagavad Gita dice come è difficile trovare l'opportunità di impegnarsi nella realizzazione spirituale. Yushana Sahasrechu Kasirati Siddhai Yapatani Siddhana Kastamavit. Said how many thousands among people, maybe one is interested in self-realization. Dice tra molte migliaia di persone, forse una sola interessata nella realizzazione spirituale. Just like on the way here tonight in the cars, I asked them, what is the population of Milan? Come vedete qui ho chiesto a qualcuno qual è la popolazione di Milano. They told me maybe 2 million. E poi hanno risposto forse di milioni. And in the whole area, 5 million. E tutta l'area forse 5 milioni. So we see some very special, select, unique individuals that come here tonight out of the millions of people. Vediamo come questa sera sono venute qui, sono una piccola selezione di persone su tutte queste migliaia di persone che vivono a Milano. So we know that you're exalted people. We're also giving some respect to you for coming. Per cui siamo consapevoli che siete pieni di rispettabili, per cui offriamo voi i nostri rispetti. So Krishna says, one out of millions, hundreds of thousands is even interested in the spiritual path. Dice nella Bhagavad Gita che una persona su migliaia di migliaia di persone nella vita spirituale. And of those who are staying on the path, it's very rare that even one out of thousands of such souls become perfect, achieve perfection. E dice tra queste persone, queste rare persone che prendono la vita spirituale, molto raro, che raggiunge la perfezione. He says that out of those who have achieved perfection, spiritual perfection, hardly one is a pure devotee of Krishna. E dice tra quelli che hanno raggiunto la perfezione è ancora molto difficile trovare una che sia un puro devoto di Krishna. Elsewhere says Muktanam Isidanam Narayana Purayam. Out of millions and millions of liberated souls, it's rare to find one real devotee of Krishna, the Lord. Quindi dice tra molte migliaia di persone è estremamente persone liberate, è estremamente difficile trovarne una che sia un puro devoto del Signore. So this evening is a very rare opportunity for all of us. Per cui questa sera è un'opportunità estremamente rara per tutti noi. Because we have the opportunity to hear from the Lotus Mouth of Srila Bhakti Sundar Govinda Maharaj. Perché abbiamo l'opportunità di ascoltare dalla bocca di canto di Srila Govinda Maharaj. He is that rare soul. E lui è questa anima della quale stiamo discutendo. Srila Govinda Maharaj, he's coming that the subject line that goes all the way back to the original speaker of Bhagavad Gita, Sri Krishna. Srila Govinda Maharaj viene una catena di ciclica che proviene dallo stesso Signore Sri Krishna. And this is said to be his 16th world tour. E questo è il suo 16° giro del mondo. But all of the souls of this world are also on a world tour.
Ma anche tutte le anime di questo mondo sono nel giro del mondo. Nel giro del mondo. Unfortunately, our world tour is not so auspicious as Govinda Maharaj tour. Fortunatamente il nostro girare per il mondo non è così auspicioso come quello di Srila Maharaj. Because according to Vedic literature, we've been touring this universe for lifetime after lifetime. Infatti d'accordo che lo dicono le scritture vediche, noi stiamo girovagando in questo mondo, vita dopo vita. Going from one planet to another planet. Andando da un pianeta al pianeta. From one species of life to another species of life. Da una specie di vita a un'altra specie di vita. And suffering in so many different ways. E soffrendo in così tante maniere differenti. So it is said, "Ei rupe ramanda tamite kona bhagavan jeev Guru Krishna prasade bhagavad." But if the soul is very fortunate and wandering the lengths and breadth of this universe, he will come in contact with the lotus feet of a pure devotee. Dice, se un'anima è estremamente fortunata nel suo andare di lungo e largo del suo mondo materiale, potrà avere l'opportunità di but nothing it has been gentlemen and ladies and children wait together again. For hearing about God contact, Krishna contact, Volevo ringraziare il rispettabile Signore e Signore, ma i bambini siamo tutti qui oggi per ascoltare parole sui Dio. everyone's heart to something unspecific and eternal food. Il cuore di tutti vuole qualcosa di auspicioso e di tornamento buono. What representing everyone. We want to make ourselves for our fulfillment. In questo mondo materiale tutti sentiamo la mancanza, vogliamo tutti identificare questa mancanza, soddisfare le nostre vite. No one is full with knowledge or anything. Nessuno è pieno di conoscenza e non è pieno di niente. Everyone has something should see around us, always. Even our lifetime, our birth, our death, disease, happiness, sadness, all always giving us some trouble. And we are not actually this environment. Dice ogni cosa per una nuova ci dà sempre molti problemi, non siamo felici nel luogo in cui viviamo, ogni cosa ci disturba sempre. Sometimes some happiness coming to us, not all. And this is within our feelings. Tutte le volte un po' di felicità viene a noi. That's something for the time being. Ma anche questa felicità che lascia tu ritrova. And mortality always behind us, pushing
to get and basta che c'è. Eravamo costretti perché non ci spinge verso la morte, la nascita, con la morte, la nascita. Then we are all in answer positions. Per cui ci troviamo qui essere per una posizione stabile. But existence of us, it is eternal. And what is virtue of the Supreme Personality of God? La nostra esistenza è terrenale ed è perché c'è la suprema personalità di Dio. What is the quality and qualification? Quali sono le qualità e le qualifiche Existing within Godhead. che esistono in Dio? Existing within us also. Queste qualità e qualifiche che esistono in Dio esistono anche in noi. But very tiny and uncertain position. Ma in una posizione in misura molto minuscola e stabile. Then our selfish tendency always pushes us one to another. Per cui la nostra ricerca, la nostra tendenza alla ricerca ci spinge sempre ad avanzare. What we cannot get, we want to get that. Dice quello che la nostra tendenza alla ricerca ci spinge sempre di qua e di là in questa ricerca, è quello verso quel che non possiamo giocare. Sometimes we are getting, but it's not getting anywhere. Anche qualche volta possiamo ottenere qualcosa, ma è tenuta. But our existence is eternal. It is described in all the scriptures, and we also can feel it. La nostra esistenza eterna, questo è scritto in tutte le scritture e anche noi possiamo sentire questa cosa. Through self-realization and also circumstances are giving us some knowledge about that. Attraverso la realizzazione del sé anche le circostanze ci danno qualche conoscenza di questo. That this is necessary in this world for us. Which way we will get the real eternity, happiness, love, affection, beauty, joy, etc. Quindi è necessario per noi che diventiamo ad ottenere la felicità, l'eternità, bellezza, l'armonia, l'estasi, incanto, eccetera. This type of strategy tendency before us is certainly scholars, they're shown, and many scholars, they were very much successful. Questo tipo di ricerca di queste cose è stato mostrato in passato da molti eruditi, da molti ricercatori. So this world, and we cannot catch proper chances or proper line of consciousness. Cioè ogni cosa è fatto di coscienza, ma questo mondo ogni cosa è molto instabile, per cui è difficile trovare la via appropriata. One giving us some relief from this material illusory environment. Many good souls giving that gift as pure transcendental consciousness. Per questo il nostro viene molto buone anche la nostra fatto di darci, di sollevarci da questo ambiente filosofio. They feel it and they research it and they applaud it and they give it through the scriptures. Queste anime hanno sentito queste cose, le hanno ricercate, le hanno ottenute e le hanno date noi nelle scritture. We can see
to realize now the scriptures and with it two words always within one place existed. Se realizziamo, se vediamo nelle scritture vediche, vediamo come sono presenti sempre due mondi, esistono in uno. And yet, this is material world. Dove viviamo questo mondo materiale. Within this material world, also concept world. All'interno di questo mondo materiale anche c'è un mondo cosciente. Existence. Otherwise, feelings would be You won't have any feelings. we don't have any feelings. E se in questo mondo cosciente non esistessero, non avremmo nessuna percezione, non potremmo sentire nulla. But that world, well, transcendental world, Ma quel mondo chiamato mondo trascendentale, they are eternally existing as Vaikuntha we are telling. appunto in quel mondo trascendentale esiste ogni cosa eternamente. Noi chiamiamo questo mondo Vaikuntha Lokana. Material world and Vaikuntha. Within same situation. Nello stesso luogo, nella stessa situazione esistono sia il mondo materiale che quello spirituale, appunto Loka. Existing. If we can try to get connection with that, transcendental world or Vaikuntha, we can get it through our sadhana, through our realization. Quindi tutto questo mondo cosciente esiste, per cui possiamo riuscire a connettere noi stessi con questo mondo attraverso il sadhana, attraverso la realizzazione. That is absolutely true. And Srila Goswami Maharaj told about that sadhana process in the case of Chututeta Tapapali. Different type of process. In the age of Satguru, there is meditation. Since there sacrifice, the holy there option, etc. And when they are chanting the holy name without often. E come diceva Srila Goswami Maharaj, ci sono diversi metodi per le i 4 ere ci sono nella manifestazione di questo mondo. Nella prima era il procedimento era la meditazione, nella seconda era il sacrificio del fuoco, nella terza l'adorazione. Queste radicali è il santo del santo nome senza offesa. God's apples are the Lord's apples. In Vaikuntha and eternal, they are everything. Love, beauty, joy, affection, ecstasy, and overflowed for the service of Lord. These feelings given by the Muni, by the Rishi and scriptures, and that we will get connection with that abode if we try through the transcendental vibration power of love. When it appears in the age of 22. Dice nella dimora del Signore ogni cosa esiste, straripante di estasi, di amore, di bellezza, fascino, armonia, tutte queste cose sono per il servizio del Signore. Noi possiamo connetterci con questo momento attraverso appunto il canto dei santi nomi, attraverso il metodo del canto della forma vibratoria del Signore sonora che è discesa in questo mondo, queste radicali. Lost me, lost me, that is it. Happy process and can satisfy our love, existence to
Catholic holiday. Quindi tentare di stacchiamo che il Signore, questo è il metodo, e con questo metodo possiamo semplificare il Signore. Semplicemente. We immediately can connect with the essence and move of Lord and can transform ourselves from this material position to transcendental form. Quindi facilmente possiamo connettere noi stessi con quel mondo trascendentale e trasformare noi stessi questa forma materiale, forma spirituale. Because here nothing is eternal and permanent positional situations. Perché qui la posizione di ogni cosa non è eterna, non è permanente. Because we are under control of death and birth, etc. Perché siamo appunto sotto il controllo della nascita e della morte. And without getting that transcendental world, we never be happy and never will be satisfied. Per cui se non teniamo questa connessione con il mondo trascendentale, spirituale, non potremo mai essere felici e soddisfatti. And ultimately, it must be considerable that from fire we are coming and permanently we can get our service activity. That place must be eternal, that must be transcendental, and that must be service. Dice quindi il mondo dove dobbiamo considerare noi da dove veniamo e quello dove stiamo andando, dove il servizio deve essere eterno. Because we have feeling and thinking. Perché abbiamo il sanguinante di volere, pensare e sentire. Our activity never will be stopped. Le nostre attività non si fermeranno mai. That activity eternally, if we can engage what is happening of Lord, we will get what benefit of our spiritual life. Per cui se possiamo impegnarci attivamente, eternamente al servizio del Signore, metteremo il nostro supremo beneficio nelle nostre vite. Necessary connect with that transcendental abode Quindi è necessario of Lord and our own place of connetterci con questo mondo trascendentale del Signore, che è anche il nostro stesso luogo, il nostro luogo. in this area, but it would only possible through the chanting the divine name of Lord, which is eternally can give us connection with that transcendental way. And through that we can easily enter into transcendental abode of glorification. Si considera quindi l'unico metodo per cantare i nomi divini del Signore. In questo modo facilmente possiamo essere eternamente connessi con la dimora trascendentale del Signore, con il suo servizio. Scripture says, but we cannot do anything in this age of Kaliju, because Kaliju is for the age and all activity conducted with inauspicious. Le scritture dicono che in questa radicale non possiamo fare nulla nel modo appropriato, perché questa era l'età della discordia, per cui ogni nazione è contaminata, non è pura. But mercifully Lord appears in the form of divine name. That if we, with our friends, will chant that divine name properly, that will give us super benefit of life. Misericordiosamente il Signore mostrerà apparso nella forma del suo santo nome, del suo nome divino, per cui se possiamo cantare questo nome senza offese facilmente otterremo questo servizio trascendentale. Our scriptures say, not necessary in this age to research so many things, or not necessary
to do so many practice in the process, to take so many practice in the process. Le nostre scritture dicono che poteva non è necessario ricercare molte cose e neanche praticare molti metodi. Parinama, parinama, parinama is kevalam. Varunaste, vanaste, vanaste, vadirutana. When we are seeing all the scriptures saying, the no other alternative without chanting the holiday, what necessary to go in other way. Quando le scritture stesse dicono che queste radicali non c'è altro Dio se non il grande del santo nome, qual è la necessità di andare a ricercare troppe? Chanting your prophets, the Maharaj, it is of all the best stated in the scriptures. Quindi questo mantra nelle scritture, questo mantra è descritto come di tutti i mantra è il mantra supremo. Any higher stage, any position you may have, there is no difficulty for chanting. In qualunque luogo o posizione vi trovate, c'è nessuna difficoltà, da qualunque posizione potete cantare facilmente questi nomi. You can do in that some job and you can chant the holy name of Lord. That's also appropriate. Ma potete anche stare lavorando, non importa qualunque attività state facendo, potete sempre cantare questi santi nomi. Here is no creed, no criteria, no caste, Caste, color. and color. Everyone can do it. And everyone's maybe different kind of mentality. But if we follow the process of chanting, he must be qualified to chant. Quindi non c'è questione di credo, di colore, di razza, di casta. Ogni persona può cantare questo nome. Chi canta per il semplice fatto di cantare questo nome è una persona qualificata. This process not only in this Vaishnava religion, actually this chanting, the holy name, this process everywhere in all religions. In realtà questo procedimento del canto dei santi nomi non è presente solo a questa religione, ma in tutte le religioni è presente questo metodo del canto. Different type of name of Lord, different type of name of God, and different type of description of God. Ci sono differenti nomi di Dio e differenti descrizioni di Dio Existing, and we are honoring everything and all. Noi non abbiamo tutte queste differenti descrizioni, But very close relationship, close connection will come. The child this holy name and Holy Krishna Maharaj. noi possiamo avere Lord Krishna. una connessione con il Signore Krishna molto intima, molto vicina se cantiamo attraverso questo metodo del canto del Mahamatra. That is the speciality, or that is the special opportunity for the conditioned soul. Questa è l'opportunità speciale per le anime condizionate. God living everyone's heart and giving joy to stay there. But when God Himself will come to take my service as my master, as my friend, as my father, as my sponsor, as my father, that is more sweet and sweeter connection. And such is opportunity we will get. Dice il Signore vive nel cuore di tutti
Ma quando questo stesso Signore viene a noi e darci il nostro servizio, sia come padre, madre, o come amico, come fratello, come amante, questa connessione di servizio è ancora più dolce. My English is very poor. I cannot express in English language. But you all know better than me. And my prayer was this type of feelings must relate to your heart from my expression. Io, il mio inglese è molto povero, non riesco a esprimermi correttamente in inglese, ma la mia preghiera è a voi che quello che sto esprimendo possa entrare nei vostri cuori, per così sperimentare questa cosa. Language difficulty must be, but it is not so much obstacle to deal with good heart. Dice, ho molta difficoltà appunto nell'esprimermi, ma non è difficile esprimersi quando c'è un buon cuore da ricevere. And give us type of relationship with God, with Lord, is possible and it is existing eternally. In the eternal world, we can join there happily. That process given in the scripture, the chanting process is the example. Quindi questa relazione con il Signore esistono eternamente, noi possiamo entrare anche noi a sviluppare la nostra relazione con il Signore, questo metodo per sviluppare questa relazione con Lui, appunto nelle scritture è descritto come il metodo del canto, dei suoi santi nomi. It is very positive line in this age of religion. And easily we reject without practicing anything waiting process. Facilmente possiamo ottenere la nostra connessione senza dover praticare tutte quelle che sono le istruzioni date i procedimenti medici. Waiting practicing process in this age, like step by step to go to off. But very hard to go because we're not clean in this age. Dice, se si seguono i procedimenti dati nei Veda, ci si eleva passo dopo passo, ma è molto difficile in quest'era praticare e seguire questi metodi perché la strada non è pulita, non è chiara. But transcendental values and form of love when appearing in our heart through this mantra, it will be very easy for us to get health as elevated. Quando il santo nome parla nel nostro cuore, attraverso il nostro cuore, sarà molto facile per noi prendere i servizi di un ascensore, prendere questo ascensore per l'allenamento spirituale. And that opportunity, we, the conditioned soul, are getting in this age of In questa opportunità non abbiamo questi radicali, noi animati, condizionati in questa opportunità. here we so much fallen. There opportunity coming more and more better. Then liberated. What? Dal momento che siamo così caduti, l'opportunità ci è data ancora più grande l'opportunità per noi che non parliamo di zalate. Then Sri Chaitanya Mahaprabhu appeared in India and he had love that he gave this process everyone
Quindi sto cercando un'app 500 anni fa è apparso l'India nell'Asia occidentale ed ha dato il tasso come Yuga e Vatara ed ha dato tutti questo metodo del canto. All India, everywhere, they are chanting the holy name of God, not only that. Out of India, at present, presently, we are seeing whole world chanting and dancing in this holiday of Lord Krishna. Dice l'India, in tutta l'India le persone cantano questi santi nomi e oggi vediamo che non solo in India, ma in tutto il mondo le persone cantano e danzano con questi santi nomi. If you have a question about this matter, I shall try to satisfy with answers. Se avete delle domande da riguardo, cercherò di soddisfarvi con delle risposte. Otherwise, we shall try to chant. Yes, was. Yes, sir. Buonasera. Io ultimamente sto girando in diverse associazioni di diverse religioni, giapponesi, buddisti, coreani, e più o meno tutti dicono la stessa cosa, dove sia. C'è una condanna di ciò che è materiale, ciò che è fisico. E e quindi non riesco a capire perché Dio ci abbia creato il mondo fisico che è per sé condannabile. It isn't many different kind of organization like also religion. It's so many religion, like Buddhists, Christians, and everyone is. Renouncing the everyone is feeling about the same thing about what you're saying. She was saying somebody is revisiting and following, studied many different religions and see if they're all saying the same thing. We have to give up the world. Yes, they are all telling that this material world is bad. And so his question is, why can God has created us in this material world? It is by itself So it's about fire God things. a punishable world. And if his world is bad, why does it create us in this world? Why did God make this world like that? That's a good question. Dio un po' sa, mi mette in una condizione che è un punto di So it's telling that God looks cruel because didn't see it's mostly in this made a for which he'll suffer. una domanda molto buona. Here his question is that very good. That God created us and God is will to us that put it this way, but God is not like that will. Then why we are within this reality? Is it? Yes, exactly. It's a perfect. Yeah. That's what he's asking. Okay. Then, when God created us, that creation comes through the power of God. And that power's meaning is Jiva Shakti. Three kinds of power always playing with God. One is Chit Shakti, and second Jiva Shakti, and third is Maya Shakti. Dice che questo mondo è stato costituito per la potenza del Signore, la potenza che si chiama Shiva Shakti. E dice che nel Signore esistono tre tipi di potenza. Una è Chit Shakti, una è Tatashta. Chit Shakti, Tatashta Shakti e Maya Shakti. Tre tipi di energie, di potenze. And
creation coming through marginal plane. La creazione avviene attraverso il piano marginale, Tatasto Shakti, questa particolare energia. And when created, that time all the good quality and qualification also within that jiva souls. E quando questa creazione avviene, tutte le qualità, le qualifiche sono nell'anima spirituale, nella jiva. And God given them full freedom. E Dio ha dato a queste anime piena libertà. And when they are coming out from marginal plane, mostly that 9% they are going to eternal light, looking eternal light in that side. E dice al momento della manifestazione materiale, del mondo materiale, le anime che fanno parte di questa energia marginale, la maggior parte delle anime, il 99% va verso la luce, va verso il mondo spirituale. And some of unfortunately looking the other side where it's dark. E quello che anima sfortunatamente guarda verso l'altro lato, invece l'oscurità. And when they are looking the dark side, they are feeling themselves enjoy and can enjoy that situation. E quando vedono Environment. Yes. quando vedono questa oscurità, sentono loro stessi come beneficiari, come quello che possono godere di questa cosa. And they are jumping to that side. Otherwise, mostly going to upper side to see the light. Per cui sentendosi maestri, avendo visto che possono godere di qualcosa, si buttano in questo lato dell'esistenza, ma dice che la maggior parte vedono la luce e si dirigono verso quella direzione. Because God given us freedom, then there make some classification naturally not satisfied by the others. He was not disturbed by the others. For that, some classification. Dice perché Dio ci ha dato una libertà, è necessaria una classificazione, perché alcune anime non disturbino altre. That freedom, we misuse the freedom from this side of darkness. Per cui noi abbiamo mai utilizzato la libertà e siamo venuti in questo lato di oscuro. Actually, it is not the ability of God. It is our own freedom misused. In realtà non è la volontà di Dio, ma siamo noi stessi che abbiamo mai utilizzato la nostra libertà. And God is merciful to us for that. He himself or his agent or his associates, he is sending his job without taking our freedom back. He is advising us as a good advisor, ye utfistato jagrutato pratico. Per cui Dio è molto misericordioso, per cui Lui stesso o un suo agente, un suo compagno, un suo associato si scende in questo mondo e senza toglierci questa libertà viene nella forma di consigliere, di guru, per ispirarci, per darci istruzioni, per riportarci nel mondo spirituale, ma non ci toglie la libertà. Oh my friends, yes, one second, I'm finishing. Un secondo che finisce di spiegare. Oh my friend, you misuse your freedom, then you are suffering in this illusory environment. Please come back to your own abode. I come and I am showing the part of your life. Quindi quando Dio stesso, un suo agente, un suo associato vengono e dice amico mio, vieni, hai mai utilizzato la tua libertà, vieni che ti mostro qual è la via per ritornare nel mondo spirituale. Then it is mercy of God
so many incarnations of God in this material world we are seeing. Per cui la misericordia di Dio, vediamo che in questo mondo materiale sono discese molte incarnazioni di Dio. Unfortunate situation created by us, created by our own freedom, but not by God. Quindi questa situazione sfortunata è stata creata non da Dio, ma da noi stessi, dalla nostra libertà mal utilizzata. The one that keeps all the night of that. Even walking, they're not even walking but look at me all the time, you see me, I can do that. We've got to benefit, we go out, it was a mission for it. There. Instead of the atomic bomb, all these things. And so many people is dying from food. And so how can you analyze what do you propose? Do we live spirituality? What about all this problem? You have atomic bomb, you have so many people dying for like India, no? Yes. So it's And social problems. Yes, everyone is used. Everyone is used. Not only everyone in this material world that difficulties dice che in ogni luogo nel mondo materiale esistono queste difficoltà existing in India, maybe more. e forse in India di più And more than India, other country also. e anche più che in India anche in altri paesi. But this is the problem in this material world. Questo è il problema in questo mondo materiale. We are not coming and together to make other than our atom bomb. Dice noi non vogliamo studiare, ma non incoraggiamo le persone a costruire le bombe atomiche. This material world is not my country. Questo mondo materiale non è il mio paese. We are divided in the name of some countries. It is England, it is France, it is Germany, it is my country, it is your country, it is your country. But it is no one country is my country. Dice che ci sono molte divisioni, ci dividiamo, no? Dicendo l'India è il mio paese, l'Inghilterra, ognuno dice questo è il mio paese, quello è il tuo paese, ma in realtà nessuno di questi paesi è il nostro paese. I born in India, then you understand India. Siccome sono nato in India, tu dici che sono indiano. But our existence, what is conceptual, that is really taking, it is fair as all the human society. Mi dice ma la nostra vera esistenza che è fatta di volere, sentire e pensare, questa è una cosa comune a tutta la società umana. There is no differentiating Color, creed. Actually, our religion is not sectarian religion. Non facciamo una differenza tra prelo, casta, colore, in realtà la nostra religione è una religione non settaria. Our master, Sri Chaitanya Maharaj says, we are not Brahmin, we are not Shudra, we are not Vaishya, we are not Kshatriya, and we are not Sannyasi, we are not Brahmachari, and we are not Indian, we are not Pakistani, and we are not American, we are not Italian. British or Italian. Il nostro Signore Sri Chaitanya Maharaj, quando è venuto su questo pianeta, è venuto apposta per dirci non siamo Kshatriya, non siamo Brahmana, non siamo Sannyasi, non siamo italiani, non siamo indiani. Different kind of weather, different kind of art situation, different kind of nature of this art, different places, and somewhere we born. But we are because Jiva souls at present living within condition.
situation. Su questo pianeta ci sono diverse zone, diversi tipi di clima, diversi tipi di atmosfera, diversi tipi di culture. E in una di queste noi siamo nati, ma non per questo ci identifichiamo con quelle, noi siamo anime spirituali. Our body is spiritual body, not material body. Il nostro corpo è il corpo spirituale, non è materiale. So the inside of the body is not the inside of the body is going to be spiritual. Dentro questo corpo, quello che Oh, ma non ti guarda, sai? non mi dare. Non ti guarda. Io via. Dice Inside of the body is spiritual. Dice che Not material. Dice che chi vive all'interno del corpo è spirituale, non è materiale. You see, when the spirit went out from the body, what is destroyed? Come puoi vedere quando lo spirito se ne esce dal corpo e quando il corpo muore. This is the nature of the human body, all the insects body, all the animals body. Everybody's situation is that not exist. When the spirit will go out from the body. Questa non è solo la natura, la situazione del corpo umano, ma quando l'anima si esce dal corpo, quando il corpo è quest'anima sta vivendo buona, sia che sia un insetto, una pianta o un essere umano. Quando l'anima esce dal corpo, il corpo muore. We are the satya and realization of spiritual world, not material. Noi siamo ricercatori del mondo spirituale, non di nessuna cosa materiale. We have much material experience. Abbiamo molta esperienza nel materiale. Just if we realize 5,000 years history will say us, we are experienced about this material world. Se tu leggi la storia di questo mondo vedrai che da 5.000 anni abbiamo esperienza già, cioè si vede quanta esperienza abbiamo di questo mondo materiale. That not our own material will not feel it. Pone due domande. Una è questa: in che rapporto sta Krishna, cioè il Dio Supremo, con le altre divinità indiane di questa religione che credo che sia l'induismo come derivazione? La seconda domanda è che, come ha rilevato il Signore prima, siamo in presenza di diverse religioni. Ogni religione ha una sua concezione di Dio. Se queste concezioni di Dio possono convergere in un'unica concezione di un Dio supremo, cioè se in ognuna religione, in ogni concezione c'è una verità, una tendenza di verità verso il Dio supremo. Chiaro, le due domande? Il rapporto fra Krishna e le altre divinità e la concezione di Dio nelle diverse religioni, se in ognuna può esserci una verità che converge poi in un'unica concezione di un Dio supremo, o se sono invece antitetiche. Ecco, se convergono o se divergono. Sì, se convergono o se divergono. Queste due domande. First, what is the definition? What is the definition of your Krishna in relationship of the other gods? Like, speaking, your Krishna is into religion. So, what is the position of Lord Krishna in relationship with the other gods of the Hindu religion? This is what.
The second Ito po yung respondato sa pag diciamo you say truly la seconda risposta è And the second also, the second question is if there are so many different conceptions of religion of God. He's asking if all these conceptions have something in common that are like going toward one center, or, or, or if they are separate, they are antithetic, like opposite. Understand? If there is something true in every religion, and this truth is coming from a center, or if all these religions are separately existing. if our scripture said Ishvara Parama Krishna Satchidananda Vigraha Sanadi Radhe Govinda Maharaj. He is the creator of all creation. And his name is Krishna, we are telling, but different types of name he has. And incarnation from coming from one to others. And that type of incarnation, meanwhile, in India we are seeing as full of Hindu religion, they are worshipping different type of demigod, different type of God in Hinduism. But we are not we are not followers of Hinduism. We are followers of Judaism and Vaishnava. It's called Vaishnava. Nelle nostre scritture è descritto appunto che Krishna è la causa di tutte le cause, il creatore di tutte le creazioni. Dice che in India ci sono molti, comunque Dio, la questo Dio supremo lo chiama Krishna, e Krishna ha molti altri nomi e anche molte incarnazioni. E dice che in India cioè l'induismo, ci sono molte persone che adorano differenti dei, semidei, ma noi non siamo seguaci dell'induismo, la nostra non è la religione induista, questa si chiama Vaishnava Dharma. All religions have some similarity with all religions, like that Christianity, with Christianity and our humility and tolerance. Yes, we are looking very similar. God gives us which way is preaching to us. Not preaching that way, but Tolerating. tolerating. Oh, that he's showing humility. He's showing humility and tolerance. Lord Jesus showing humility and tolerance inconceivable. Dice che ogni religione ci sono molte affinità, per esempio vediamo nel cristianesimo queste qualità predicate, mostrate da Gesù di umiltà e tolleranza sono molto simili con quelle della nostra religione. Cioè Gesù ha tollerato e ha mostrato l'umiltà inconcepibile. And our religion, same type of thought we are following within our religion. E lo stesso nella nostra religione seguiamo lo stesso tipo di... Our first practicing condition is humility, tolerance, and giving honor to others. La prima condizione da seguire per praticare questa nostra religione è quella di praticare l'umiltà, la tolleranza e dare onore agli altri. Like that, all religions want to take us from very down level to high level. Si dice che tutte le religioni vogliono portarci dal livello più basso al livello supremo. Our conception, we are this way trying to discuss that someone must be creator of this
whole universes. And he must be so powerful. Because I want to discover a human bomb. If it is, my scientists can discover one hydrogen bomb. And scientists, he is a super scientist. Then he has more power than the scientist. This is our conception. Dice la nostra concezione che ci deve essere un creatore e questo creatore deve avere molta potenza e come il nostro uno scienziato può scoprire la bomba all'idrogeno, la bomba atomica, così allo stesso modo che ha creato questo universo, che ci ha creato possedere un potere che è ancora superiore. Who has done full creation, all of the creation. He is so powerful and so qualified and so much qualification within him. Per cui chi ha creato tutto questo deve essere estremamente potente e deve possedere moltissime qualità e qualifiche per poter fare questo che vediamo. True realization, if we will go to all the religion, then our thinking will go to Krishna conception. Quindi con la realizzazione, se osserviamo tutte le religioni, alla fine la nostra concezione andrà verso la coscienza di Krishna. Different type of quality, what existing within the Lord Krishna, that type of quality nowhere expressed, no one religion also expressed. Tutte le qualità che esistono nel Signore Krishna in nessuna altra religione sono state espresse, sono state descritte. I am not telling you to take Krishna consciousness, but Krishna consciousness can give this type of joy in your heart. You can play football with Krishna. You can take a fruit house for you for Krishna. Anything you can do, you can steal with Krishna to someone's house. Dice non sto dicendo di venire a questa coscienza di Krishna, ma la coscienza di Krishna può darti così tanta gioia. Se tu puoi stare con Krishna, puoi giocare a calcio con lui, puoi mangiare un frutto e poi darlo a lui, o puoi andare con lui a rubare a casa di qualcuno. 47% of young guys, 60,000 young girls wants to marry Krishna, and Krishna ready to marry to them and married. Per la sua soddisfazione, 16.000 ragazze erano pronte a sposare Krishna, e Krishna le ha sposate tutte quante. After that, Krishna got asked in the Govinda Maharaj Dynasty. Dopo questo avvenimento Krishna è stato rispettato da tutti nel regno di Maharaj Pariksit. And Krishna was the Superman in that age. He proposed that Krishna will get this honor. Krishna, who was that Superman in this world, he proposed that Krishna will get this honor. E Krishna che a quel tempo aveva una posizione super rispettabile a quel tempo, proposto che Krishna avesse una posizione di super onorevole. Everyone and every incarnation and every manifestation of Lord is where it happens everywhere. Even Srimad Bhagavad Gita, if you will try to discuss, there you will see the whole creation, they are amplified fully in Krishna himself. Where we see the best of anything in the world. Yes, the representation of Krishna. Si possono trovare molte incarnazioni di Dio nel mondo, ma nel mondo tutto ciò che di meraviglioso esiste, questo si può trovare in Krishna. Krishna dà questi molti esempi della Bhagavad Gita dove ci fa capire come qualunque cosa di meraviglioso, magnificente, glorioso esiste in questo mondo, lui si trova lì. Then as our taste
we can try to deal with that type of bond. E quindi se ci piace possiamo cercare di relazionarci con questo tipo di Dio. This is one side, and another side. All this degradation is not same degradation. Quindi questo è da un lato, l'altro lato anche si può dire che non tutte le destinazioni sono uguali. Someone if wants to go to England, he will. There's a famous saying: all roads do not lead to Rome. All roads do not lead to Rome. And different type of thinking, different type of manifestation of God, manifestation of Lord. In our Hinduism in India, we are seeing that God's manifestation in the fish. Yes. Fish. Fish incarnation. You said woman and one of things that also can Dumb society, cow society, Species. It's species. species. So species. Species Nell'induismo vediamo come Krishna si incarna in diverse specie. Turtles. E pesci, il pesce, la tartaruga. Well, Cinghiale. and probably by this up. La metà miola e metà buono. And this is water. Il naso. Sure. anyhow, so many now. It is there are lots of people like that way. Quindi molte persone adorano il Signore in questo modo, in queste incarnazioni. As fishermen, they don't watch decisions. Il pescatore adora il pesce come pesce. If they see their interpretation of God, if they have that type of sadhana, they can see. Quindi attraverso la loro pratica fanno Dio come incarnazione del pesce. But Tantrastraya can be answered possible. But if we want to realize everything, then our mind will go for joy, for ecstasy, for love, for beauty, for charm, etc. Ma se vogliamo realizzare tutto quello che vogliamo, allora la nostra mente ci porterà verso l'amore, l'estasi, la bellezza, l'armonia. And accept Krishna and we will get that. E al di fuori di Krishna otterremo queste cose. Paramahansa, there is instinct within Krishna. Con Krishna esiste anche l'amore di amanti. Concept existing within Krishna. O l'amore coniugale esiste con Krishna. Father existing within Krishna consciousness. Son of Godhead existing within Krishna consciousness. La relazione di padre esiste nella coscienza di Krishna e anche la relazione di figlio esiste nella coscienza di Krishna. Friendship or servitude. All we can see it is existing within Krishna consciousness. Anche la relazione come servitore o di amico di Krishna esiste, quindi tutte le relazioni esistono nella coscienza di Krishna. Super Krishna is so beautiful. We are looking E Krishna è estremamente bello. and his associates, all the associates are very playful and happy. E tutti i suoi compagni sono estremamente giocosi e felici. If I shall get a place of Mother Kali, what is worshiping in India? Mother Kali. Dice che adorano Mother Kali. There we get chance to play with Mother Kali. Ma se andremo nel luogo dove vive Mother Kali non ci sarà nessuna opportunità di giocare con Mother Kali. Then our Kali, it is concentrated with Krishna consciousness.
Per cui la nostra aspirazione, il nostro desiderio si concentra nella concezione di Krishna. But he was also different taste and different idea, different mentality. Ma le anime condizionate venivano diverso gusti differenti e diversi tipi di mentalità. They must follow their own desire. Per cui devono seguire quello che è il loro desiderio. Se volevo fare due domande sul maestro. Perché bisogna essere devoti di un maestro? Cosa vuol dire essere devoti di un maestro? Io ho visto devoti che devorano un maestro che si mostrano pop star. E mi dice maestro, vedi questa gente che si perde in questa devozione molto speciale. E poi il maestro deve risvegliarsi. Cioè, a volte ho la sensazione che quando il maestro si concentra con tanti allievi, tantissimi allievi, come può seguire tutti? Come può svegliare tutti? Oppure uno si perde solo nel maestro e si è perso. Scusate, quando master, vicino a master, what is the necessity of being devoted to a master? Because he saw so many like master acting like a pop star. Like, the devotees considering the master like a star. Like I think the master like he's a movie star. and how can a master with having so many disciples like awaken them all? How he can do You have it? so many disciples, how can you awaken them all to Krishna consciousness? So what is the necessity for him? What's the necessity? Why do you have to accept someone as a guru? Okay, it's necessary because I understood not know about Krishna consciousness. Then know something better than me. I must try to understand from him. This is natural. Dice necessario accettare un maestro perché siamo studenti e non sappiamo niente della coscienza di Krishna, per cui se qualcuno sa più di me devo avvicinarmi a lui e interrogarlo, ma chiedergli se voglio imparare. But master must be qualified. Ma I shall be cheated. il maestro deve essere qualificato, altrimenti sarà un brigliato. Si scopre quando c'è un vero maestro. How can we understand, discover a real master, a true master? How can we then recognize it? Recognize. Yeah. So master is very kind. That is very difficult to recognize with perfect teacher and is not. Dice, è molto difficile riconoscere chi è un maestro perfetto e chi non lo è. But if I am a real searcher, I shall try to search. He is qualified or not, here, degree or not, here, background, exalted or not. This way I shall try to try to understand Yes. his Example. position. Dice, se sono un cercatore, un vero ricercatore, allora cercherò di capire quali sono, se questo maestro ha davvero delle qualità, se ha un background spirituale alle spalle, se ha davvero capito le cose, devi cercare tu con sincerità di capire se questo maestro è qualificato. He will be a disciple, but he try to understand how much he is qualified and what is his background. Dice, non devi diventare immediatamente suo discepolo, ma prima devi cercare di capire quali sono le sue qualifiche. That's a great choice. If he will think that he will be my teacher, I will be a student, then he will stop. Quindi
in that house. Quindi quando avrai capito queste cose, allora potrai decidere un certo come maestro e potrai accettare quindi i suoi consigli. And second, that's what. La seconda That's just you went to house with. God also don't have capacity to live on, but how can the guru? He has so many disciples. How can he liberate all of them? Yes. It is one physical subject. That's not his jurisdiction. dice che un fischio è sufficiente. Let man. Oh, he's Senta, potrebbe chiedere se abbia o meno autorizzato personalmente e dentro di sé Dio. E Abbia o meno autorealizzato dentro di se stesso Dio. Che in caso affermativo chiedere se è in grado di dimostrarlo, in senso oggettivo però. Non è chiaro. lastly, if you internally realize God, if you realize what? No, have you? God, Yes. and if yes, if you can prove it, And it's like God. Can you prove that? show it in an objective way. I think that is that. It is existing in some form, some electronic things. Some Like the pot? factors. Oh, he's saying like in a box, in a television, it has an electronic device inside of it. He's going to give an example. Nella televisione esiste un sistema elettronico all'interno. All cannot receive, but this microphone can receive. Because inside of the microphone, there is some electronics parts, but all electronics parts is made by machine. There is no life external. Understand? Dice che il microfono praticamente può ricevere può ricevere, ma all'interno ci sono delle un meccanismo, un'apparecchiatura per la quale può ricevere, no? Questo a livello materiale. And everything is individual. My capacity, what I can taste. If you have that kind of tongue, you also can taste that. E dice, I have some vision. I can see. If you have that vision, you will see. But necessary to get same vision, otherwise cannot transform that. dice appunto il microfono può ricevere sempre cose più chiare, il suo interno ha un meccanismo particolare, mentre ad esempio la sedia non può ricevere le stesse informazioni, per cui dipende dalla capacità di ciascuna persona. Non tutte le persone hanno le stesse capacità, hanno sviluppato le stesse qualità, per cui chi ha sviluppato certe qualità può vedere, può ecco là, ognuno, ciascuno è diversa, poi con la tua lingua tu puoi mostrare qualcosa. Through this method of sadhana, you can make yourself as a good receiver, and you also feel and you also see. Like example given in our scriptures, Pusti Pusti Kundo Payukasa. That means who is eating, he can feel my stomach going full, my hunger going, and my taste satisfied. Satisfaction coming to me. My English is very poor. I start thinking this word. Dice
Dobbiamo rendere quindi noi stessi dei buoni recenstori. Nelle scritture di quando uno sta mangiando, sarà lui a sentire la soddisfazione il soddisfacimento della sua fame. I just give sweets to you, and you will put there the Advaita and water. Dice, attraverso questo mantra potrai sviluppare questa capacità e dopo dovrai nutrirle questo mantra versando dell'acqua, dandogli nutrimento. It will be in your plain of heart. E quindi si rivelerà nel piano del tuo cuore. And no other way to see it. E non c'è nessun altro modo di sentirlo. It will be the individual feeling in your heart. Questo sentimento si rivelerà nel tuo cuore, una cosa individuale. Because you are not necessary to make yourself as good listening. Perché attraverso il sadhana, attraverso la pratica, è necessario rendere noi stessi dei buoni ricevitori. And then I cannot say more. Non posso dire di più. None of the two. In questo video preliminare tra religioni occidentali e orientali ho notato che ci sono molte cose in comune. Perché significa che avete qualcosa di vero c'è. Volevo chiedere, la sofferenza è causata dal Covid. Il paragrafo dice che se ogni essere sensibile ama le condizionatorie degli altri, non si avrebbe più bisogno di metà. E da che di metà di batterie difficili, di cure, di medici. It's telling that in his Instagram, going to this religion, that religion, so it means think of it. In our religious conception, so that many things are similar. So it's thinking something must be true. And he's talking about suffering. He's telling that Dalai Lama said that if everyone could love unconditionally the others, then there would be no need for any medicine. That the Dalai Lama said if everyone can love everybody unconditionally, there would be no need for medicine. So what is this question? Se la sofferenza è causata da noi e poi quella della persona tra Occidente e Oriente non vai a uno stop. Instead, if the suffering, if we are the cause of our suffering, and this is one question, and then another question is why there is this difference between East and West religion. So, are we the cause of our own suffering? Which you already answered. But what is the difference between Eastern and Western religion? Why is this difference existing if there is some purpose? Oh, if the purpose of religion is the same, why do they have differences? How is it right? So how it became. How it became divided. Like, probably by it through the coronavirus, like that. Well, Mars is asking me to explain this, that in the beginning, religion was one. Dice che per parlare il Spirito Santo che ha difficoltà nell'umaggio inglese, no? Che la risposta all'inizio la religione era una. And so people heard this one truth. E le persone hanno ascoltato quest'unica verità. But just like here tonight, people have individual natures and capacity. Ma proprio come stasera ogni persona ha un'individualità personale, una capacità personale. And different temperaments. E diverso carattere, diverso temperamento. So what you hear that's been said tonight, then someone tomorrow is going to ask you, oh, what did you hear Govinda Maharaj say last night? E quindi quello che tu stai ascoltando, magari domani qualcuno ti chiederà che cosa hai sentito dire la tua notte da Govinda Maharaj. And we might get 100 different answers. E possiamo magari ottenere 100 differenti risposte. So people heard originally the spiritual truths,
And according to their temperament and mentality, they told somebody else what they heard. E quindi And capacity. differenti persone possono ascoltare la stessa verità spirituale, ma in accordo con quella che è la loro capacità di ricevere le loro qualità, lo ricevranno in modo differente. And that was handed down from generation to generation. E per cui questa trasmissione di conoscenza è andata avanti di generazione a generazione. So that's why you find some similarities in the descriptions and some differences. E quindi questo è il motivo per il quale trovi delle similitudini nelle religioni o delle differenze. As the man said in his own question, he knows all these religions, they're talking about the same thing ultimately. They can't all be wrong. Che come diceva lei, no? Tutte queste religioni parlano comunque tutti della stessa cosa, no? Qui giustamente possono avere tutti torto, no? E poi avete la soluzione più piacevole, più semplice. Però non so se si arriva all'Irvana in questo modo, non so, rispetto. Recitato e richiama, poi si raggiunge facilmente, cioè si raggiunge con più facilità, mentre nelle altre religioni ci sono delle cose un po' più complesse. Instead of our religion, what we are proposing is the most simple and happy way. Yeah, we chanting process. It's that is very happy way, and is hoping it will be true that only by chanting this mantra I will achieve nirvana. I mean, this process. It's accepting the process. This process looks so easy, but in our religion, there are so many things. What we do next is even easier than what we've done so far. We're gonna eat. Dice che quello che facciamo di fatto è ancora più facile di questo cambio, di quello che abbiamo fatto prima, tra poco mangeremo. E anche questo che passa nella nostra pratica. Now we want to invite everyone to take prasad. Yeah. Okay. The most money question you can ask. Yes. What's the question? The question is about the suffering. Are we the cause about the suffering? Yes. Are we the cause of our suffering? We are the cause of our suffering because it is moved by materially and spiritually. The reaction that is required and also this reaction. Dice noi siamo la causa delle nostre sofferenze perché è provato sia materialmente che spiritualmente che ad ogni azione esiste un'azione uguale in Israele. Adesso invitiamo quindi tutti a prendere il passaggio con noi, iniziare a noi. When the project antithesis must come, antithesis find, and synthesis will come. Cioè quando c'è un'antitesi deve per forza esserci un'antitesi e quando c'è un'antitesi alla fine la sintesi deve venire. All the assets like gentlemen, ladies, children, that he wants to give. Then Vediamo tutte quello che abbiamo lasciato, il nostro cibo italiano spirituale, la tradizione, gratuito per tutti. E poi così a gioia ci va in mezzo di questa.
What he is a trick, hiding it from someone, then he can do court case. But when the property is his own property, Krishna's property, and Krishna's still, they are only beauty of God. They are also sometimes doing, we have done in the old days, very nice preparation back. Then we are taking also and asking, huh? All the property is Krishna's property. And when Krishna is stealing, there is more exalted sweetness coming there. And there is the beauty of Paramola. Otherwise, Paramola is not agreeable in this material world or anywhere. The spiritual world, they are also not agreeable Paramola. But only it will be agreed in favor of Krishna. When he is Paramola, there is no question for arrangement. But fact must show the fact that Krishna is stealing.
copies complaining against Krishna to Mother Yashoda. He's going and he starts in our house, there are stealing our my butter, stealing our sweets, stealing our many things. And Krishna said, I am not doing Mother. And Mother Yashoda said, oh, why they come? Oh, you thought, oh, they want to see me. And some complain, take it and come. But actually, they want to see me, they like me. And Govinda smiling. Mother Yashoda smile. Then finally, Mother Yashoda gave him some sweets and some laddu to the gopis. And Krishna, they have seen Krishna and gone out. And in the way, Krishna gone to meet with them and told what happened, he cannot do anything. But again, if you do, I shall take in the form of your husband. Now you're taking that child and complaining against me. I shall take the form of your husband, then what will you do? That way, Krishna himself enjoy that enjoyment coming through paramour way. That is more sweeter than legal. But all what? Happening by the arrangement of Jyogamaya. And for that Krishna himself also do not know everything. And Nataraji also do not know everything. And Shakti also do not know everything. Because then he stated there, Yogamaya and Baladev, he is Sanpakshan, he is actually teacher, but he is like a king. Not interfering, but everything looking. That is the position of Baladev. And all pastimes of Krishna, it is running, flowing to Paramount love. And externally we are seeing also Krishna is Paramount son of Mother Yashoda. He is son of devotee. Mother Yashoda do not know son of devotee. They consider, yes, he is my son. Another word. Actually, it is contents of all kind of rasa playing there in the form of contents way. Where is expansion, necessity, expansion happening. But it is always flowing. Maharaj, today is the appearance day of Lalita. Lalita means that, you know. Lalita is the head of Satis. There. Different kinds of groups of Satis.
the Lalita, Visakha, Chitra, Champakalata, Lalita, Devi, Prabhadevi, Lalita, Visakha, Champakalata, Devi, Devi, Namo Devika. Outside the court. Yes. Very cool. And that Lalita Devi Islamic path will be dead. But we are all in realization and not realization. Hey, when realization will go, then Shuddha Bhakti will be happier. Always realization, it is our nature. When you told today's Lalita Devi's Agri Bhakti, immediate come in my mind, Lalita Devi 1 year older than Radharani. Then it is 1 year before happened. Anyhow, says the leader of the group of the Sakis in Vrindavan, and exclusive pastimes of Radha Krishna, and that his divine instruction almost it is going on. And she is like that. Everyone respecting, not only seeing her lotus feet, respecting to see her personality, heavy personality, and even Radha Krishna, they are also fearful sometimes in front of Lalita Devi's personality. Fearful of what? Fearful of what? Fearful, but if they will do some wrong, Lalita Devi chastise. Then no one can chastise them. The Lalita Devi chastise them. Here, Srila Goswami illustrated in the shlokas. Radha Mukunda Padasambhava Dharma Kindu Nirvanchalo Upakarani Krishna Diyalaksham Uttunga Saurita Vishesha Vasa Purnalbham Devin Surekshuritang Lalitang Samam Lalita Astaka Kutubai Goswami Harinanti endless energy. Endless. Overflowed always. If they will see the written down now in Radha Krishna, millions of bodies to take, he wants to remove that. The little sweat come to the lotus feet of Radha Krishna, he cannot tolerate. For the some of our hard-working little sweat, and he wants to remove it. If necessary, millions of bodies he would take. That type of energetic personality, Lalita Devi. Bhaktivinoda Thakur, he wrote to Lalita, this keep on opposites of path. First plate going to Lalita was half plate. Radha Krishna's prasad plate first going to Lalita Devi. So they are distributed.
uncomparable leadership. So many songs about Krishna Lila, so many compositions in Sanskrit about Krishna Lila. We can see Kandidas, Vidyapati, Ramananda Rai, Vasudev Ghosh, Chandrasekhar, Govinda Das, and before Mahaprabhu Jayadev. But every high glorification of Radhika Devi's soul, high glorification. Radhika Devi's house in Ujada, when we are going to Barsana, and now we can pass to see some signs. Yeah, which are very peaceful place. And now what is, I do not know. But when I went to Guru Maharaj, that was very peaceful place. Only one Pujari was there and no one was there. But very beautiful mountain. Over the mountain, because the limbs temple in Java. There's born or house, maybe. Maybe husband house. You can feel that hot. Oh, this do not know. No. This take time, that take time. Alas, Yamakali. Okay. Why I am telling Yamakali, that's tell. Later. So I shall not tell. If you will hear, then you will be very shy. Because while we are living, that place not appropriate for Radha Krishna pastimes to tell, to discuss. Everything is impossible. Not only that, offensive. And for that I have telling Charlatans. It is appropriate place for Mother Kali. But not Radha Krishna. We are discussing about Radha Krishna, no doubt, but it is the liberated soul they are trying to discuss. But we are no more liberated.
But we have some hankering for hearing. And something if you not show, something if you not give, something if you not try to expose, judgment will take form of judgment. But that we are sometimes discussing doing discussing. Hora hora sika bhuvi baluka. Whether you're liberated or not liberated, you must discuss. Big read in that verse, last line, Muhur ahora sika bhuvi bhaluka. Whether you're liberated or not liberated, this discussion must be there. Well, it is in the book, but it is not hard. A parrot, if you teach a parrot will say, Radha Krishna, Radha Krishna. But when you will eat parrot, he will do that is it. Raghunath Goswami, Goswami and Goswami living. That position, it will take from here in our mundane enjoyment world. That is very offensive. From far we will honor, that is the best. Otherwise, go to Mother Kali, no problem. And living with the Mother Kali. For that I told you, you will be shy to hear and not necessarily tell. Living with the lap of Mother Kali. Then just full knowledge maybe within us. Very useless that. There is no value. Maybe there is offense. Grown offense. Big mountain of offense. And that is the problem. Just now, 3 minutes, 5 minutes before I'm thinking that. Okay, it could be in my song. I discussed with someone about this point. It could touch it. No capacity. But it is coming from some person who has some maybe Odhika means they have some capacity. But I, on the honor, at present, my situation is like that. I am living within the lap of Mother Kali. But everyone not many. Mostly, they do not know anything. They can claim someone knows some English and Russian. Then Russian person will think I can translate from what is English to Dutch. It is not so easy to translate. Maybe he is a good Englishman and good Russian. But they are doing and making massacre. Here is one book comes and everybody is started to read from Brazil and make massacre.
I do not know Brazilian language, Portuguese, but I was asking it. And there I am saying Messiah. Without quality and qualification, it is not possible to expose. When we are doing that, our whole devotee section, not only our section, is called makes more Messiah. They publish so many high standard books. When Guru Maharaj published Christopher Namrita, that time it was restricted law. They not to give anyone. Because that time, no Christopher Namrita was in the market. And Guru was told it is important book. Someone must publish, otherwise it will be lost. But what I do was not to give everyone. I used to from Keshav Maharaj, who was Buddha in society of Purva talent. But he, how much was qualified? Bhaktivinoda Thakur's book, he not distribute. He made Jayavadam. And then he made two parts. One part is Rasa Vichar, realization of Rasa. That he not given to others. Keshav Maharaj's position was that position, not first position. Third division. Sorry. But third division is not also know what is necessary to give to others. And here Guru Maharaj was happy, not unhappy. When Keshav Maharaj published Jayavadharma and not given last part of Jayavadharma to everyone. He told after this, it is your adhikar. And also Vichar, who knows, by the grace of Gurudev, he made candidate. That he published, but not giving to others. That was standard, but now where is that standard? Now Ujjal Nilamani and Madhu Kadambini and many books, they are random printing. And distributing money, necessary money. This was the process of Satsang. And it was restricted to read Christopher Namrita. Young men, they not read. But I read because I was copy holder. Shastri was full reader and I was copy holder. Then I am reading Shastri correction, doing correction. And my memory was up, it is memorized. But we not read it, actually, and restricted. Because there is also which are so much stronger in them. Maharasham, Madhura Mandala, Dutingu, Madhura Tundi Mandalam, Madhunjadevan, Manolayam, Beni, Nijomo, Jivita Vallahu, Krishna, we have to learn the Mamamucha. As this from Mother Maharaj, I was telling you many times.
And for that reason, you are so much attracted to this sloka. Tattrisam, Trivona, Ditam, Tabi, Vachapalan, Chamamabha, Ditam, Nam, Tatkin Karo, Midiralam, Murali, Dilasi, Mumadalam, Kam, Jam, Dik, Kadaka. So all these slokas is so high standard sloka. In early young age, what we have done, we do not know. You know something, I know something, you get something, I get something. But now you and myself is separated. Now what shall I do? But we prayed. That was one situation. And there was full freedom. And now full restriction comes. And you are aloof from all environment. And now you are in Mathura. And now what shall I do? This type of and Madhava and the Puri, Vaiji, Nasa. That's what Mahaprabhu said. Eso Kohiya Sen Radha Thakurani. Tar Shiva is Puriya Se Madhava in the man. This sloka told Radharani with deep separation with Krishna. And Madhava Puri was in that deep separation feelings. And he tested. Then too, and Chaitanya Mahaprabhu at present testing this sloka. And he asked Aditya Arnahi Chotijan, and no one sportsman can test this sloka Prabhupada. If it is comment of Kobiraj Swami, you're higher you are or where I am. Everyone is unqualified. If grace of divine grace, if grace will come from divine grace, then it is possible to touch that sloka sometimes. Otherwise, keep it in museum. Be qualified and take it. That is thinking. Gopali Chandana Sadhana Vaila Bhagna Madhavana Puri wants to hide himself, but cannot hide because the Gopal said, bring Chandan to me. And he needs to collect the Chandan. And if he did not show himself as Madhavana Puri, which way he will get that Chandan? Then he is very unhappy, expose his own position. Gopal said, bring Chandan. And it is proved by Gopinath. Gopinath stolen key for him. Then everyone was very much enthusiastic and king arranged everything. Kings have other persons. They arrange for everything. But Gopal and Chandan Chandan were the one. Who say, stop to cheating.
That is very difficult. Teaching business is going so that your certain thakus may hire and many one. They do not know they are cheating. There's more that. Who knows it is cheating, needing something, there is hope. But they do not know it is cheating. They are cheating. Brahma Vilipsa, it was one of the cheating propensity of conditional soul. Doesn't know something, trying to give something. Yes, always. Not only that, difficulty is ego. Ego is dangerous difficulty in society. This is existing within Sauriya Sampradaya. They are thinking, yes, I am qualified. But when Raghunath Das Goswami said, Asavariram Vishnuvaikachanchit Kalo Mayadi Govinda Sampradaya, 80 years passed, still I have not got your mercy. Raghunath Das Goswami said this sloka, the wheat saw hope, I passed 80 years, but still I am ignored by you. And I have not got your mercy. Then which I shall expect my good fortune. Asavariram Vishnuvaikachanchit Kalo Mayadi Govinda Sampradaya. And now I am going to die. And still it will not bestow your mercy. What shall I do? Now I shall eat Krishna. Because without your mercy, Krishna is useless for me. This type of mentality so that Goswami is showing in the old age. And another sloka, when I am reading that, actually not time to read, but remember. Yeah. Translation, and the cow grows. They are attacking me. And each I come with attack to look at that is. But he is telling for us, maybe we are describing it is for us. But when he is writing not for us, he is thinking I am writing for Govinda Maharaj. Not thinking. He is thinking I am writing for me. Manasika. No. That's a good son. Yeah, I am attacked by last. Hey, Puja, you are attacked by last. You lived everything. In your way, and now you are so old man. You cannot digest one cup of buttermilk. But writing there, that type of writing is so glorious. Guru was taken, Talation, Sujanin, and Srila. Then Srila Saraswati Thakur and Guru Maharaj was in same place at same rank. That realization. What we have got from his lotus feet, that I can say a little bit.
and they are not cheating. If tears coming in the